sana kwa mtihani huu. Hamjambo. Waziri wa elimu Ezekiel Machogu alikuwa eneo la Mvita, kaunti ya Mombasa, ambapo alihakikishia taifa kuwa serikali imewekeza mikakati ya kutosha kuzuia udanganyifu kwenye mtihani. We have now personnel, invigilators and the supervisors and the center managers, and the center managers, supervisors and the invigilators were taken through a process where each and every one of them was made to understand what he or she is supposed to do this day. Mwaka huu wizara ya elimu inaandaa kwa mara ya kwanza mtihani wa grade ya 6 KPSEA, ambapo watahiniwa milioni 1.3 wanatazamiwa kujiunga na shule za junior sekondari. We've agreed as a government that integrity, the exercise must be conducted with the highest integrity possible so that we avoid any interference with the examination. Kenyans need to know that the moment your exams are questioned, it places a blot on the integrity of your professionals across the world. Mtihani huo wa KPSEA utachangia 40% za alama za mwisho, huku 60% nyingine ikichangiwa na alama ya jumla kutoka grade ya 4, 5 na 6 mtawalia. We have provided transport to each and every center, including areas which are not accessible. We have helicopters which will be able to dispatch the examination papers. We have deployed the invisible and visible officers. There are those who are around which are seen and those which are not seen. So adequate measures have been placed to curb irregularities and malpractices and monkey businesses towards these exams. Mtihani huo ni tofauti na ule wa KCPE, ambapo alama za mwisho zinakadiriwa hadi 100%. Leo watahiniwa wamefanya mitihani ya hisabati, Kiingereza, lugha na insha. Hapo kesho watahiniwa watafanya mitihani ya masomo ya sayansi, Kiswahili, lugha na insha, kabla ya kutamatisha mtihani huo siku ya Alhamisi kwa masomo ya sayansi ya kijamii na dini. Kwingineko mtazamaji, Kenya imekariri kujitolea kwake katika juhudi za kutafuta suluhu ya kudumu kwa mzozo unaoendelea mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Akihutubu jijini Nairobi wakati wa ufunguzi rasmi wa mkutano wa 3 wa kutafuta amani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Rais William Ruto alitoa wito kwa Jumuiya ya Afrika Mashariki kukuza ushirikiano wa karibu na kushirikiana na washirika wengine wa kimaeneo na kimataifa ili kukabiliana ipasavyo na tishio la makundi mbalimbali ambayo ina silaha. Mkutano huo mtazamaji unaongozwa na Jumuiya ya Afrika Mashariki jijini Nairobi, unahudhuriwa pia na mwenyekiti wa Jumuiya ya Afrika Mashariki Rais Evariste Ndayishimiye wa Burundi miongoni mwa wengine. Mkutano wa 3 wa kutafuta amani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umeanza hii leo katika hoteli moja jijini Nairobi. Rais William Ruto ambaye alihudhuria ufunguzi rasmi wa mkutano huo alitambua mafanikio yaliyopatikana kufikia sasa katika kufanikisha mdahalo, mashauriano na utatuzi wa amani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku akikariri kujitolea kwa Kenya kufanikisha mchakato huo. My government assures you, Your Excellency, and the people of the Democratic Republic of Congo, as well as the entire East African region and Africa at large, of Kenya's unwavering support and of our determination to stay this course together until the job is done. Mr. President, you are not alone, and I want you to let our brothers and sisters in the DRC to know that they are not alone. Rais Ruto pia alitoa wito kwa marais wenzake wa mataifa ya Afrika Mashariki kutumia kila fursa ya ushirikiano na kuimarisha umoja na urafiki kwa manufaa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa jumla. We shall seize every opportunity that comes our way to collaborate in enhancing our capacity of transformative collective action. I also take this opportunity to strongly reiterate the call for EAC member states, our partners, and other stakeholders to act swiftly on
respective commitments that we have been made. It is therefore in the interest of all of us to stay the course and not let the situation be a perennial problem. On this, you can count on Rwanda's full support. The peaceful solution should be the outcome of the dialogue. That's why we are determined to work together. Over the past month, the head of states of the East African community has done all the efforts necessary to restore peace and security in Eastern DRC. We have to, for once and for good, to make efforts to give chances to our common desire to rebuild together our country. Rais mstaafu wa Kenya Uhuru Kenyatta, ambaye ndiye anayefanikisha mchakato huo Nairobi na aliyepia mjumbe wa amani katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, alikariri kuwa ili eneo la mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo lipate amani, pande hasimu ni sharti ziwe tayari kukomesha mizozo na kushiriki katika midahalo ya amani, huku kanda hii ikitekeleza wajibu wake wa kufanikisha mchakato huo wa amani. Nyinyi wenyewe mkubali ya kwamba nchi ni yenu na mnaitakia amani, na mnataka sasa majembe, vyombo vya kujenga manyumba, muweze kuhakikisha ya kwamba utajiri wa Kongo ni wa kuwasaidia, sio wa kumwaga damu zenu. Mkutano huu utaendelea hadi tarehe 3 Disemba mwaka huu. Mkutano huu unaandaliwa kwa kuimarisha juhudi za kuafikia amani ya kudumu na usalama mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Yusufar, Darubini. Tuelekee bungeni sasa, mtazamaji, ambapo naibu mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi na uratibu wa mipaka Juliana Cherera pamoja na kamishna Irene Masit walisusia mkutano wa kamati ya bunge la kitaifa kuhusu haki na sheria kuhusiana na kuondolewa kwa afisini. Cherera alimtuma wakili wake Apollo Mboya kuomba siku 10 zaidi kuwasilisha majibu yake, huku wakili wa Masit Donald Kipkorir akituma barua kwa kamati hiyo kwamba mteja wake hatashiriki vikao hivyo. Maelezo zaidi katika taarifa yake Gishuki Washira. Naibu mwenyekiti wa tume ya uchaguzi na uratibu wa mipaka Juliana Cherera alitarajiwa kufika mbele ya kamati ya bunge la kitaifa kuhusu sheria na haki kutoa kauli zake kuhusu ombi la kuondolewa afisini kwa makamishna 4 waliopinga matokeo ya uchaguzi wa urais. Cherera hakuhudhuria mkutano huo na badala yake akamtuma wakili wake Apollo Mboya kuomba muda wa usiku 10 kuwasilisha majibu yake. The minimum that any person is allowed, even in a court of law, to respond is 14 days. I'm asking for 10 days. Kamati hiyo inayoongozwa na mbunge wa Tharaka George Murugara hata hivyo ilitupilia mbali ombi hilo na kumwagiza Cherera kuwasilisha majibu yake siku ya Jumanne. The petitions relating to Juliana Cherera was served. We have it. But we were asking all other petitions that could have been filed. It becomes incumbent upon an advocate to go to court, which are public offices, walk to parliament, which is an open parliament, a public place, seek all that he is alleging to have sought and he has not been given. Chair, is Council aware of other petitions that even perhaps this committee is not aware of? Because I believe that matters that should be discussed here are what are within our knowledge and what has been served that are supposed to be responded to. Commissioner Irene Masit pia alitarajiwa kufika mbele ya kamati hiyo leo alasiri, lakini hakufika. Kamati hiyo ilipokea barua kutoka kwa wakili wa Masit Donald Kipkorir akisema kwamba hatajibu wala kushiriki kwenye mkutano huo, kwani kamati hiyo awali ilipuzilia mbali pingamizi zake kwa vikao hivyo. Hata hivyo, kamati hiyo ilimruhusu Masit kuwasilisha kwa maandishi majibu yake kufikia siku ya Jumanne. I want to believe that this would have been the right forum
for any of those respondents to raise their issues rather than any other forum. But should any one of them maybe then think they have an opportunity elsewhere, then as a committee we allow them and we proceed with the committee work. Makamishna Francis Wanderi na Justus Nyang'aya wanatarajiwa kufika mbele ya kamati hiyo hapo kesho. Gishoki Washira, Darubini. Kwingineko, kundi la vijana bila ukabila limeanza awamu ya mwisho ya kampeni yao ya kuhimiza umoja na amani humo nchini. Wakati wa kuanzishwa kwa msafara huo katika jumba la Nyayo, vijana hao waliwahimiza vijana wenzao kuwa mstari wa mbele katika mpango wa kuwahimiza watu kuishi kwa amani. Mtazamaji, vijana bila ukabila wameungwa mkono na tume ya uwiano na mshikamano NCIC kwenye matembezi yao ya amani na kuhimiza uwiano yaliyoanza tarehe 16 mwezi Novemba mjini Eldoret, kaunti ya Uasin Gishu, na hivi sasa wanaelekea katika kaunti ya Mombasa. Azma yao ni kusambaza ujumbe wa amani na kuwashukuru wa Kenya kwa kudumisha amani wakati na baada ya uchaguzi mkuu. The young men have been very focal in ensuring that they spread the gospel of one Kenya, one people, one country. National Cohesion and Integration Commission. They have been very focal in ensuring that they support all the teams in all parts of the region to ensure that we are able to spread the gospel of peace within the region. I think these elections have shown the nation and have shown the entire world that the youth have chosen peace. We are encouraging all the partners to measure on youths, to invest on youths, because these are the youths that when they are being misused, they can bring violence to this nation. But if you can rightly channel them in the right direction, this peace will be everlasting. Na mtazamaji, hapo zimekatika takriban 15 dakika baada ya saa 1 kamili saa za Afrika Mashariki, kuashiria kukamilika kwa awamu ya kwanza ya Darubini. Mtazamaji, mwanahabari mwenzangu Jacob John Kioria yuko katika eneo la Parklands hapa Nairobi, na tutakuwa tunajiunga naye dakika chache kutoka sasa tueleze, kwani tutakuwa tunaanza makala maalum mtazamaji leo mwendo wa saa 4 kamili usiku. Ni makala mtazamaji ambayo itakuwa inaangazia tu sarakasi mbalimbali kwenye operesheni ya maafisa usalama humu nchini. Mtazamaji, usiende mbali, kwani tunarejea kwa muda wa kale. Make transactions anywhere in the world with the NCBA Visa card and stand a chance to win big. Join the FIFA World Cup 2022 when you win an all-expenses-paid trip for you and your +1 to watch 2 games. Or win exciting weekly prizes that will make your FIFA viewing experience super duper. All it takes is a swipe or a tap to pay 2,000 Kenya shillings or more with your NCBA Visa debit or credit card. The more you swipe or tap to pay, the higher your chances of winning with 1 point for every 2,000 Kenya shillings spent. Don't miss out. NCBA. Go for it. The FIFA World Cup 2022 is finally here. KBC, in partnership with SportPesa, is inviting you for a free Soka Mtaani public viewing experience for the grand opening live match between Qatar and Ecuador. Together with your friends and family, join us at the Uchumi Hyper Parking Grounds along Gong Road. This Sunday, 20th November from 4 p.m. Indeed, World Cup, Iko KBC. In a desperate attempt to win up against Croatia in Belgium. Now it's with Jordi Alba. Through the legs, Tino Kara, there's the opening goal. Brilliantly dispatched by Alvaro Morata. Well, it's all about Spain creating an overload out wide. The switch of play is always on. Olmo coming in field, just leaves the space for Alba to run into. Game yao iko chini, lakini discount ziko juu.
Score the deals of the season na Team Naivas kikombe kikwetu. Kila Mkenya ni mshindi. Airtel, the most affordable network. Rene found us out. What did he find out? Everything. He knows we're after the fortune of the Murats. Oh, my darling. Not being a hypocrite, I've never cared about her, but this is horrible. Yes, and I'm sure you were just as shocked as I am. But then it's just that. There's a high probability she's going to try it again. We will have to keep a close eye on her. But I can almost assure you that if she could communicate with us, she would surely ask for an assisted death. You can't imagine what will happen when your mute starts his campaign. And you're gonna be ruined. You came here to Paris so you can help Osvaldo, but also to help Gonzalo, right? Karibu tena mtazamaji, sasa tuangazie masuala ya kufungamana na usalama, ambapo Waziri wa usalama wa kitaifa Profesa Kithure Kindiki amewahakikishia wakazi wa Nairobi kuhusu kujitolea kwa serikali kurejesha usalama kwenye barabara za jiji hili, huku akithibitisha kwamba polisi watadumisha doria zao na kuhakikisha wahalifu wamekabiliwa vilivyo na hali ya utulivu kurejeshwa jiji Nairobi. Mtazamaji, haya yanajiri huku kukiwa na ongezeko la visa kupigwa watu kabari na pia ghasia za wahalifu mnamo siku za hivi punde jiji Nairobi. We cannot surrender this city or this country to criminals. The government will not allow criminals to run roughshod on citizens. And I am asking all those who are still not converted, those who are still pursuing crime, they must stop immediately, because we are coming to you wherever you are. In this operation, this activity is not ending anytime soon. We want a peaceful country. We want wananchi to go about their businesses without fear of their lives and their property. And I want to thank our security forces for work well done. I want to thank all those who have cooperated with the police by giving information. Gangs and criminals, we have no discussion with them. We have no conversations with them. We'll just do what the law requires us to do. And we will put them where the law says criminals must be. Kwingineko, serikali hivi karibuni mtazamaji sasa itazindua mfumo wa kidijitali ujulikanao kama Talanta Hela, ambao utasaidia kutambua talanta na pia kuzalisha pesa kwa kuuza programu. Waziri wa masuala ya vijana, michezo na sanaa Babu Namwamba anasema mfumo huo utasaidia kutengeza programu za ubunifu na pia kulinda wadau wa sekta hiyo dhidi ya unyanyasaji. Namwamba alitoa tangazo hilo wakati wa kongamano la kitaifa la ubunifu katika ukumbi wa Kenya National Theatre jijini Nairobi. Kongamano hilo mtazamaji linakutanisha wabunifu na pia wadau kutoka pembe zote za jamhuri. Mnamo siku za hivi punde, bodi ya haki miliki nchini Kenya Kekobo ilifutilia mbali leseni na mashirika mawili ya usimamizi kwa kutotimiza masharti yaliyowekwa, hususan ukiukaji wa viwango vya gharama za usimamizi na kuelekeza kwingine mapato ya shughuli za ubunifu. Shida ya miaka nenda miaka rudi imekuwa ya kwamba fedha zinapata kukusanywa lakini haziwafikii wasanii. For a long time tumekuwa tukifeel like we are neglected as a creative industry. Na ukiangalia vizuri, we affect a big part of the GDP in terms of revenue. Hatutaki tusaidiwe na serikali, hatutaki tusaidiwe na watu wowote. Haki yetu, pesa yetu kama waimbaji wa Kenya. And that's the spirit. And what we are not talking about putting money in your pockets from anywhere else. We are talking about finding the money that is due to you and routing that money to your pocket. So it's actually pesa mfukoni of money that belongs to you. Government should be facilitating collection of royalties. And that really is the role of government. Government is a regulator. But the actual business is supposed to be done by yourselves. It is your business.
Na Jaji Mkuu Martha Koome ametoa wito kwa wadau wote katika mfumo wa utekelezaji haki kuunga mkono kikamilifu utekelezaji sheria ya watoto ya mwaka 2022 ili kulinda haki za watoto. Akisifia sheria hiyo kuwa ya kwanza humu nchini iliyonakili maoni ya watoto na kuyajumuisha, Koome alisema kwamba kupitia uimarishaji ushirikisho na ugavi wa rasilimali baina ya mashirika kutakuwa na ubunifu katika kutekeleza yaliyoratibiwa kwenye sheria hiyo ya watoto. Jaji Mkuu Martha Koome amesema mfumo wa utekelezaji haki unafaa kuwa kimbilio la watoto. Because the region is looking at Kenya for setting up the standards for the child protection through the enactment of the Children Act 2022. We need to appreciate ourselves as a country for becoming a benchmark for the region. Of this new dawn for our children can only be achieved through coordination, collaboration, and allocation of resources amongst our agencies so that we can fulfill the obligations that are set out in the Act. Koome alitoa wito kwa wadau kutekeleza sheria zilizoorodheshwa katika kifungu cha 134 cha sheria za watoto. The gazettement of the Standing Committee on the Administration of Justice and Access to Justice, chaired by the Honorable Lady Justice Resia Mafeka. Second, and most importantly, the enactment of the Children Act, the law that is in harmony with the Constitution, and also international laws and practices. It is also the first law to deliberately seek the views of the children and to include them as participants. Gavana wa Kericho Eric Mutai alisema kaunti zinaimarisha mikakati ya kulinda haki za watoto hadi dhidi ya uhalifu wa mitandaoni na kwamba wanabuni mtaala wa walezi ambao utawapa ujuzi wa kuboresha haki za watoto. We have the caregivers who we probably call them the house girls. They provide the first line of nurturing of the child. That we are thinking on how we can create a curriculum for the housekeepers. Partner with the universities to guide our caregivers and professionalize the caregiving services for the young children. The Children's Act 2022 provides a way of addressing vulnerable children's concerns, including the incorporation of online abuse, child trafficking, and radicalization as a key challenge with which the Kenyan child is faced today. It is also worth noting that intersex children and their rights have also been included in the new Children's Act. Hafla hiyo ya kila mwaka ilikamilika kwa ripoti ya bajeti ya watoto kwenye mfumo wa utekelezaji haki chini ya kauli mbiu ya mwamko mpya kwa mtoto Mkenya. Bentro Njue, Darubini. Mtazamaji, wanasema ahadi ni deni, na mara nyingi mtazamaji huenda labda umejiuliza na kutaka kujua hali inakuwa vipi wakati maafisa usalama wanaandaa operesheni. Mara nyingi kuna sarakasi chungu nzima, na hivyo basi mtazamaji, katika awamu ya kwanza ya makala ambayo tumekuandalia hii leo, tunapeperusha mwendo wa saa 4 kamili saa za Afrika Mashariki. Mtazamaji, tunajiunga na mwanahabari wetu Jacob John Kioria ambaye yuko eneo la Parklands. Kioria, ikiwa unafahamu kwamba umekuwa katika kikao ambacho kinashughulikia makala haya, hebu kidogo tueleze maandalizi yamekuwa vipi na ikiwa watazamaji wanatarajia kupata makala hayo hii leo. Asante
Asante sana mwenzangu Ben Chumba, ukiwa pale katika chumba cha matangazo cha Broadcasting House. Tuko katika mtaa wa Parklands na ambapo leo kuna hafla ya kuzindua filamu inayoangazia masuala ya usalama katika Jamhuri ya Kenya, na ni filamu ambayo imetengenezwa na kampuni ya kutengeneza filamu inaitwa Foxton, na imeshirikiana na chumba cha imeshirikiana na idhaa ya KBC ama television ya KBC kukuletea moja kwa moja na kuhakikisha kwamba umeweza kuiona filamu hii. Na ni kwamba filamu hii itakuwa inaonyesha ifikapo saa 4, itakapotimia saa 4 leo usiku, ni kwamba filamu hii itakuwa inaonyeshwa hapa katika runinga ya KBC Channel 1. La muhimu sana ni kuangazia kwamba filamu hii inaangazia masuala ya usalama katika Jamhuri ya Kenya, ambapo kuna kikosi cha watu 6 ambao wanatumwa ili kwenda kutifua njama ya wanamgambo wa Al-Shabaab ambao wananuia kutekeleza shambulizi katika ama kutekeleza shambulizi hapa Nairobi. Na ni kwamba wanapotumwa kikosi hiki kinaenda kumtafuta mmoja ambaye anaitwa Burhan, na kwamba filamu hiyo ambayo utakuwa unaiona leo saa 4 itaweza kukuelezea mengi, maanake hata hawa maafisa ambao wanalinda usalama wanapowatafuta wanamgambo wa Al-Shabaab pia wana masala yao ya kindani na shida zao, zile tunaweza sema kwa lugha ya King'enge personal problems, na kwamba wanakuwa wanapambana nazo hata wakati ambapo wanalinda Jamhuri ya Kenya. Kumbuka hii ni filamu na kwamba ni mchezo ama ni filamu ya kuigiza ambayo imetengenezwa na Foxton Media, na hivi sasa ninaye mmoja wa Foxton Media. Karibu sana ili tuweze kuzungumzia filamu hii kwa kina. Kwanza kabisa tueleze haja ya filamu hii, kwa nini Foxton ikatoa filamu hii ya Mpakani? Hii filamu ya Mpakani, Jacob, tuliangalia tukaona ya kwamba kila wakati watu wanaporipotia stories ambazo zinashirikisha maneno ya usalama, maafisa wote wetu wa usalama wanaangaliaga tu yale mabaya ama negative effects, lakini sasa sisi tulitathmini tukaangalia zaidi, tukasema tunataka kuangalia maisha yao ya ndani kwa ndani, hasa wakati wa operesheni huko maeneo ya Bali. Zile mashida huwa wanapitia very personal problems, some of them, na kama vile hii sinema itakapoonyesha hawa askari ni binadamu na wako na mashida na wanapitiaga changamoto mingi katika hali ama katika hiyo hali yao ya kufanya kazi, ndio kuhakikisha ya kwamba Wakenya wako salama. Na hii ndio jambo ambalo tumeweza kutoa kwa filamu, na ndio tunaomba kila Mkenya aweze kuitazama katika runinga ya KBC kuanzia leo Jumatatu saa 4 ya usiku, na itakuwa inakuja kila wiki siku ya Jumatatu saa 4 ya usiku. Hivi nauliza swali manake filamu hii vile ninavyoiona is trying to kill 2 birds with 1 stone, ama inajaribu kuangazia changamoto ya usalama katika Jamhuri ya Kenya, na vile vile kwamba kuna changamoto ambazo pia maafisa wa usalama huwa wanapambana nazo. Sijui kama hivyo ndo mlinuia kwamba taswira hizi mbili zionekane, ama mlitaka tu kutoa taswira ya usalama? Hapa kusema ukweli, Jacob, haikukuwa tu ni maneno tu ya usalama, pia ni kuonyesha changamoto ambazo hawa maafisa wa usalama huwa wanapitia, huku pia tukiburudisha kwa kufanya sinema ambayo iko katika hali ama imefikia kiwango cha kimataifa. Hasa nimesikia watu wengi wakisema ya kwamba hii sinema iko katika kiwango cha Hollywood, na ndio tunasema Kenya yaweza. Wakiangalia vile hii sinema imefanywa, na ndio maana naalika kila mtu waangalie mahali Kenya tumefika katika kutengeneza filamu. Kwa wale ambao hawajui Foxton Media, maana kuna wengine wanaofikiria kwamba filamu ambayo tutakuwa tunaonyesha kama runinga KBC Channel 1 labda ndio filamu yenu ya kwanza. Tueleze kazi ambazo mmeweza kufanya nyinyi kama Foxton Media kutengeneza filamu za kuwafahamisha Wakenya kuhusu masuala ya usalama ama mengine. Jacob, hii sio filamu yetu ya kwanza ama series yetu ya kwanza. Sisi ndio tulitengeneza the first action military drama inaitwa Mission to Rescue, ambayo iko kwa YouTube kwa Foxton Media pages, na pia sisi ndio na bado hiyo sinema tumeweza kuwa tukipeperusha katika station zetu kama KBC Y254. Pia hii station iko katika Safaricom base, pia kwa mitandao yetu YouTube channel ukienda utapata kuna sinema zingine kama Choices, ambapo ni Choices Have Consequences. Kuna Investigative pieces like Who Killed Lucy, na watazamaji
watazamaji wote wakienda hapo wataziona, na pia kwa ushirikiano ambao tuko nao na KBC, baadhi ya hizi sinema fupi tumekuwa tukifanya zitakuwa pia zinakuja katika stesheni ya KBC Channel 1 na Y254. Kwa nini KBC Channel 1? Ndo tujipigie debe pia sisi kidogo. Kwa nini KBC Channel 1? KBC is the choice of the most of the Kenyans, na pia KBC ndio iko na reach. Manake sisi kama Foxton Media, ile vitu ama zile filamu tunatengeneza ni za Mkenya, ni sinema ambazo zimefanywa na Wakenya kwa Wakenya, Kenyans for Kenyans. Ndio maana tumechagua KBC Channel 1 to be one of our key platforms to distribute. Tukimalizia ndio utuweze kutuelezea kuhusu filamu hii. Najua kwamba dakika 45, lakini hii ni series. Sijui ina episodes ngapi? Hii sinema iko na episode 10 na kila episode iko 45 minutes. So tulisema ni kama tunafanya omnibus kwa zile show zingine tumezoea za dakika 22. So sisi tunawapea double. Na ni double. Kila Jumatatu KBC Channel 1. Kila Jumatatu saa 4 ya usiku tukutane KBC Channel 1. Asante sana. Zakari ambaye ni mmoja wa wale ambao wanaendeleza shughuli hapa katika Foxton Media, kukuelezea bayana kwamba sinema hii itakuwa inakujia kila Jumatatu katika runinga ya KBC Channel 1. Ni filamu ya dakika 45, ina episodes 10. Ni kumaanisha kuanzia Jumatatu hii ambayo ni leo kutakuwa na episodes 10 ambazo zitakuwa zinaangaziwa katika runinga ya KBC Channel 1. Na kama unavyosikia ni kwamba KBC Channel 1 tunao ujuzi na utaalamu, na haswa tena kwamba tunaweza kuwafikia Wakenya wengi, na hivyo Foxton Media wakaona kwamba kuleta shughuli hii ni kwamba leo tutapata kionjo. Wale ambao tuko hapa tutaweza kuona episodes 2 hapa katika ukumbi. 2 episodes tutaweza kushuhudia, halafu nawe Mkenya utaweza kuona episode ya kwanza leo usiku itimia hapo saa 4. Kwa sasa sina la ziada, ni kurudisha kwa mwenzangu Chumba. Shukran za dhati Jacob John Kioria hapo ukiwa Parklands. Mtazamaji, umearifiwa vizuri sana kwamba filamu ni ya kipekee, ni filamu ambayo itakuwa inaangazia sarakasi mbalimbali katika operesheni mbalimbali za maafisa usalama. Kwa hivyo mtazamaji, singependa kuongeza zaidi, ni saa 4 za usiku leo na ni kila siku ya Jumatatu. Kwa kifupi mtazamaji, tunasema usikose, kwani ukikosa utakuwa umefanya makosa. Haya, tusonge mbele mtazamaji, lakini sasa tuangazie taarifa ya tanzia, ambapo miili ya Wakenya wasichana 3 wa taifa waliofariki katika hali ya kutatanisha walipokuwa wakifanya kazi ya nyumbani huko Saudi Arabia imerejeshwa humu nchini. Jacqueline Mudhoni, Lucy Keya na Masi Sakim walikuwa wameelekea taifa hilo la Guba kumradhi, huku wakiahidiwa kuboresha maisha, lakini baada yake wakakumbana na mauti. Mtazamaji, familia za watatu hao hazikuwa na fedha za kurejesha miili hao humu nchini kwa miezi 2 iliyopita, lakini aliyekuwa gavana wa Nairobi Mike Sonko alijitokeza na kuwapa usaidizi wa kulipa gharama za uchukuzi. Familia hizo sasa mtazamaji, zinaitaka serikali kuwachukulia hatua kali mawakala ambao wanadai wamekuwa wakiwahadaa wasichana wa taifa hili na kuelekeza kwenye kifo kwa kuahidi maisha bora. Serikali pia na wakubwa wazidi kuingilia kati, maana anaenda kule hawarudi wakiwa wazima, wengi wanarudi wakiwa wamelala. Mheshimiwa Mutua aweze kufuatilia vile watoto wetu wanakufa, ndio Kenyans tuache kulusu watoto wetu. Watoto wetu wanaacha watoto yatima, wazazi wanapoteza wasichana wao, kuna mabwana pia wamepoteza mabibi zao. Na hatutaki kusaidia kila saa kwa mazishi, tunataka kuona ndugu zetu, dada zetu wanakuja, tunawasaidia kwa maendeleo na maisha. Mimi ningeomba huo msaada uzidi kuendelea, kwa sababu kama si yeye hatujui kama tungepata msaada wapi zaidi ya hapo. Kwa zaidi tembelea tovuti yetu maridadi kabisa ya www.kbc.co.ke. Usende mbali mtazamaji, kwani bado tumekuandalia taarifa kemkem, ikiwemo taarifa ya biashara.
Make transactions anywhere in the world with the NCBA Visa card and stand a chance to win big. Join the FIFA World Cup 2022 when you win an all-expenses-paid trip for you and your +1 to watch 2 games. Or win exciting weekly prizes that will make your FIFA viewing experience super duper. All it takes is a swipe or a tap to pay 2,000 Kenya shillings or more with your NCBA Visa debit or credit card. The more you swipe or tap to pay, the higher your chances of winning with 1 point for every 2,000 Kenya shillings spent. Don't miss out. NCBA. Go for it. The German perspective. Certainly a point of reference in terms of anytime the Germans are looking for a chance to get a shot or build up from the midfield, always wanting to look for him, and there, chance play. So so much coming to the fore in terms of showing up something here, but at the edge of the box they've got a chance here. Ravi. It was a situation of too little too late. The Japanese tried as much as possible to hope to get an equalizer towards the closing stages of the match. A messy run that needed a bit of scramble for it to be served. Welcome to the Living Room Stadium. It's the FIFA World Cup. The match is about to start. Food and drink ready. There's no space left for anyone. Come on, get your lucky chair. Take your usual spot. Even the puppy has one. It's preparation time. You can feel the tension in the air. And do you have everything you need to believe? Feel the excitement. Relish every moment. Get 1.5 GB at 50 bob. Valid for 3 hours. Furahia Futa. Dial *544 hash. Make Chaguo smarter na Airtel, the most affordable network. Make transactions anywhere in the world with the NCBA Visa card and stand a chance to win big. Join the FIFA World Cup 2022 when you win an all-expenses-paid trip for you and your +1 to watch 2 games. Or win exciting weekly prizes that will make your FIFA viewing experience super duper. All it takes is a swipe or a tap to pay 2,000 Kenya shillings or more with your NCBA Visa debit or credit card. The more you swipe or tap to pay, the higher your chances of winning with 1 point for every 2,000 Kenya shillings spent. Don't miss out. NCBA. Go for it.
Kwenye ulingo wa biashara ni kwamba Kenya itashirikiana na kampuni za bima katika kutafuta mbinu za kupunguza gharama za bima za shughuli za majini ambazo zimeongeza gharama za uagizaji na uuzaji nje bidhaa kupitia baharini kuwa kali kwa sababu ya hatari za majini za nchi hii. Waziri wa uchimbaji madini, uchumi wa majini na masuala ya safari za majini Salim Mvurya amesema serikali pia imewekeza katika teknolojia mpya na wafanyakazi wa baharini ili kuhakikisha usalama katika maji katika nchi hii. Habari hizi na nyingine ni katika mkusanyiko wa habari za biashara. Bima za majini huwalinda wenye bima hizo dhidi ya hasara zinazopatikana au uharibifu wa mali iliyo safarini kuja humo nchini au kupelekwa nje. Mwaka 2017, Kenya ilianza kutekeleza sheria ya bima ya mwaka 2016 inayowahitaji waagiza na wauzaji bidhaa nje kuwekea bidhaa zao bima. Hata hivyo, hii imekumbwa na changamoto nyingi kwa sababu ya malipo ya juu ya bima hizo yanayowekwa na kampuni mbalimbali za bima kwa sababu ya hatari ya kiusalama iliyo katika maji ya bahari ya Kenya. We have further invited all stakeholders in the fisheries and aquaculture value chain, as well as insurance and financing institutions, to design tailor-made products to cushion investors and farmers against such losses. I want to repeat this point because it is very, very important for all of us to look at fisheries as an investment. Wakati huo huo, biashara ndogondogo na za kadri zinategemea teknolojia kujipatia mikopo kwa urahisi, kuimarisha huduma na kupunguza hasara zinazotokana na gharama za kufanya biashara. Kufikia sasa, zaidi ya biashara ndogondogo 20,000 na za kadri zimepokea ufadhili wa kuanzisha matumizi ya teknolojia kufanya biashara katika hatua inayokusudiwa kuimarisha usimamizi wa kifedha katika biashara ndogondogo. Entrepreneurs are the backbone of an economy. They make things happen. They dare to seize opportunities, take risks, and create employment at the local level, sometimes under very difficult circumstances. Na hatimaye, mapato kutoka kwa majani chai yanatarajiwa kuongezeka hadi shilingi bilioni 63 mwaka huu kutokana na kuimarika kwa bei za majani chai duniani na mahitaji mengi. Mwenyekiti wa shirika la ustawishaji majani chai nchini KTDA, David Ichoho, amesema marekebisho yanayoendelea kufanywa katika sekta ndogo ya majani chai yamerejesha imani ya wakulima, kuongeza uzalishaji na kupanua mashamba ya majani chai humu nchini. Marekebisho ambayo tumefanya ambayo inatuletea faida katika nchi yetu, inatuletea forex exchange. Kikumbuka kwamba sisi ndio tunakuwa namba 1 katika export of tin in the international market. Na uagizaji na usambazaji wa chakula kilichogeuzwa kisayansi umesimamishwa na Mahakama Kuu. Jaji wa Mahakama Kuu Thande Mugure amesimamisha arifa ya baraza la mawaziri iliyoondoa marufuku ambayo yalikuwa yamewekewa uagizaji wa chakula hicho tarehe 15 Desemba mwaka huu wa 2022. Haya yanajiri huku waziri wa kilimo Mithika Linturi akikanusha ripoti kwamba Kenya tayari imeleta humu nchini mamilioni ya magunia ya chakula kilichobadilishwa kisayansi. Mbali na hayo, bunge limewaita wakurugenzi wa shirika la ukadiriaji ubora wa bidhaa humu nchini na pia shirika la kitaifa la biashara ili kutoa mwangaza kuhusu uagizaji wa chakula kilichobadilishwa kisayansi humu nchini. Kesi iliwasilishwa mahakamani dhidi ya sheria hiyo na waziri wa kilimo kupinga uagizaji, ukuzaji na ulaji wa vyakula vilivyoimarishwa kisayansi humu nchini. Wanachama wa muungano huu wanasema vyakula hivyo almaarufu GMO ni tishu kwa afya wa Kenya, hasa maskini na wale wa mapato ya chini. Kwenye uamuzi uliotolewa leo, jaji wa Mahakama Kuu Mugure Thande alitoa maagizo hayo hadi wakati kesi yao ya kupinga vyakula hivyo humu nchini itakaposikizwa na kuamuliwa. Wakenya kadhaa wamekerwa baada ya baraza la mawaziri kuondoa marufuku ya bidhaa hizo iliyowekwa miaka 10 iliyopita ili kukabiliana na uhaba wa chakula humu nchini. Waziri wa kilimo Mithika Linturi alikanusha ripoti kwamba Kenya tayari imeagiza mahindi yaliyoimarishwa kisayansi na yameanza kusambazwa nchini. Things will be different in another 1 year. I think when you look at the statistics,
of our food balance sheet, things will be different. Because in 1 year, we shall have started producing, and now we are just eating the ground running, because this is where we want to take the country to food sufficiency. We have agreed on how we will be able to collaborate in terms of ensuring our subsidies get to the right people, the involvement and everybody else. Linturi amesema serikali inaendelea kushauriana na wadau kuhusiana na uagizaji wa vyakula hivyo. Wiki iliyopita waziri wa biashara Moses Kuria aliibua mjadala mkali alipotangaza kwamba magunia milioni 10 ya mahindi hayo tayari yanasafirishwa na meli kuja humu nchini. Hayo yanajiri huku bunge la kitaifa likimwagiza mkurugenzi mkuu wa shirika la kukadiria ubora wa bidhaa nchini na mwenzake wa shirika la kitaifa la kibiashara kufafanua kuhusu uagizaji wa mahindi hayo humu nchini. Wakurugenzi hao wakuu wanatarajiwa kufika mbele ya kamati ya bunge la kitaifa kuhusu biashara na viwanda kesho. Frederick Mwoki, Darubini. Na mtazamaji, ni habari njema sana, kwani Kenya sasa imerejea katika soka ya kimataifa baada ya shirikisho la soka duniani FIFA kuiondolea marufuku. Maafisa wa FIFA na CAF wanatarajiwa kuwasili jijini Nairobi kufafanua hatua zinazofuata kwa FKF na kukutana na waziri wa michezo Ababu na Mwamba. Kenya, mtazamaji, ilisimamishwa kushiriki katika soka ya kimataifa mwezi Februari mwaka huu baada ya serikali kuvunja kamati kuu ya shirikisho la soka humu nchini. Shirikisho la soka duniani FIFA lilithibitisha katika barua iliyotiwa saini na katibu mkuu Fatma Samora na kutumwa kwa afisa mkuu wa FKF Barry Otieno kwamba marufuku hiyo imeondolewa bila masharti. FIFA imesema uamuzi wa kuondoa marufuku hiyo ulifanywa baada ya waziri wa michezo kurejesha ofisini kamati kuu ya shirikisho la FKF. FIFA ilikuwa imesimamisha Kenya mwezi Februari mwaka huu katika shughuli zote za soka wakati wizara ya michezo ilipoivunja kamati kuu ya FKF kwa madai ya ufujaji fedha za shirikisho hilo. Maafisa wa FIFA na CAF wanatarajiwa kuja jijini Nairobi ili kufafanua hatua zinazofuata kwa FKF na kukutana na waziri mpya wa michezo ili kutatua masuala zaidi yanayoathiri soka humu nchini. Marufuku hiyo ilizuia Kenya kushiriki katika mechi za kufuzu kwa kombe la mataifa bingwa barani Afrika mwaka 2023, ili hali timu ya wanawake Harambee Starlets haikucheza mechi za kufuzu kwa finali za kombe la dunia dhidi ya Uganda. Na mtazamaji, Cameroon ilitoka sare kwa kufungana mabao 3-3 na Serbia katika mechi yao ya pili ya makundi kwenye fainali za mwaka huu za kombe la dunia nchini Qatar. Timu hiyo itachuana na Brazil Ijumaa hii katika mechi yao ya mwisho ya makundi, ili hali Serbia itacheza dhidi ya Switzerland siku hiyo hiyo. Ndivyo mambo yalivyokuwa, mtazamaji, kwenye mechi hiyo.
Na Ghana, mtazamaji, iliboresha matumaini ya kufuzu kwa mechi za mchujo baada ya kuifunga Korea Kusini mabao 3-2 kwenye mechi yao ya pili ya makundi katika fainali za mwaka huu za kombe la dunia nchini Qatar. Timu hiyo sasa inahitaji kuifunga Uruguay kwenye mechi yao ya mwisho ya makundi Ijumaa hii ili kufuzu kwa mechi za muondoano. Ureno, mtazamaji, itachuana na Uruguay usiku huu kwenye mechi nyingine ya kundi H. Na mtazamaji, kwa takriban dakika 58 tumekuwa tukikuletea habari hakiki na tendeti kuhusu michezo, siasa na masuala mbalimbali. Kumbuka kutembelea tovuti yetu maridadi kabisa ya www.kbc.co.ke ili uweze kupata taarifa zaidi. Kwa niaba ya wale wote waliofanikisha matangazo haya, shukran sana jazila kwa utazamaji. Kumbuka mtazamaji, unaweza ukatazama ile filamu ambayo tumekuambia itakuwa inaonyeshwa leo kwa mara ya kwanza kwenye runinga ya KBC. Ni filamu ambayo itakuwa inaonyesha tu sarakasi ya operesheni za maafisa wa usalama humo nchini. Ni filamu ya mwanzo na ni filamu ya kipekee. Kwa hivyo mtazamaji, usije ukakosa. Mimi sina la ziada ila kutoa tu shukran kwa wewe kwa kuweza kutazama matangazo haya, ila tu ningependa kutoa msemo kwamba zidi kutazama World Cup hapa KBC. Naitwa Chumba.